Xin chào mừng tất cả các bạn nhỏ và quý vị khán giả đã đến với chương trình Super Junior cùng với cô Super Phương. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Super Junior có sự đồng hành của thương hiệu tiếng Anh dành cho trẻ em Miss Hoa Junior. Các siêu nhí sẽ cùng tranh tài và có cơ hội nhận được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn của chương trình, bao gồm tiền mặt, quà tặng và các khóa học ý nghĩa. Giải nhất với tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng. Giải nhì với tổng giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng. Giải ba với tổng giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng. Đặc biệt, quán quân của Super Junior sẽ có cơ hội được tham gia một kỳ trại hè quốc tế hứa hẹn nhiều điều thú vị và bổ ích. Đồng hành cùng ba đội chơi trong trận chung kết ngày hôm nay là ba vị giám khảo vô cùng thân thiện. Nữ ca sĩ Mỹ Linh, diva của làng nhạc Việt Nam. Miss Hoa, người sáng lập thương hiệu Miss Hoa Junior, đơn vị đào tạo tiếng Anh toàn diện cho trẻ em. Mr. Matthew Morgan Brown, thầy giáo người New Zealand với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em. Cùng gặp gỡ với ba đội chơi xuất sắc nhất đã vượt qua rất nhiều thử thách để góp mặt trong trận chung kết của Super Junior. Đội đỏ, hai bạn nhỏ Hoàng Minh Khôi và Trần Lê Thanh Trúc đến từ Quảng Trị. Đội xanh, đôi bạn thân Đỗ Đức Duy và Bùi Khâu Quang Hưng đến từ Hà Nội. Đội cam, hai chàng trai Bùi Mạnh Hùng Minh và Khổng Tiến Lập đến từ Hải Phòng. How did you feel today, Orange team? We're so great and excited. It feels good. How about you, Blue team? We feel pretty nervous, but also very excited. Nervous and excited. That is very good too. How about the red team? Well, we feel great and happy. And I feel energetic and very wanted to try my best. Các con đều đã mang đến một tinh thần đúng như những gì mà cô Super Phương cũng như là ban giám khảo và cả chương trình Super Junior cùng mong muốn các con đều có. Và đây là lần đầu tiên mà cô Super Mỹ Linh đến với sân chơi của Super Junior. Thì cô Super Phương muốn hỏi là cô Super Linh mong chờ điều gì ở các con ạ? Cô Linh thấy vào mặt các con rất là tự tin và cô cảm thấy được truyền cái năng lượng tích cực cái từ các con. Và cô cũng cảm thấy hơi ghen tị một tí, tại vì cái hồi mà cô bằng tuổi các con là chẳng bao giờ có những cuộc thi như này. Và cô cũng chẳng được học tiếng Anh từ bé như các con đâu. 21 tuổi cô mới bắt đầu biết những chữ cái đầu tiên bằng tiếng Anh á. Thế nên là cô thấy rằng là các con đang có rất là nhiều điều kiện để mà tỏa sáng. Nên là cô chúc các con hôm nay thành công và giữ nhiều năng lượng. Fighting, ok? Bây giờ mình sẽ cô hát một câu và các con hòa giọng cùng một chút được không? 3, 2, 1. If you're happy and you know, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, say hello, hello. If you're happy and you know it, say hello, hello. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say hello, hello. Chúng ta vừa có một màn khởi đầu cũng rất là tưng bừng, rất là náo nhiệt, rất là đáng yêu từ cả cô Mỹ Linh và cả các con nữa. Hãy nhìn lại hành trình của cả ba đội đi đến vòng chung kết trong mơ của Super Junior nhé. Trải qua một hành trình dài từ vòng casting với hơn 1.000 đội chơi đến vòng phỏng vấn với 200 đội chơi. Tiếp đến là 9 trận vòng loại hấp dẫn và 3 trận bán kết đầy gay cấn. Ba đội chơi xuất sắc nhất của Super Junior 2023 đã lộ diện. I want to tell you something interesting. What's that? Well, do you ever heard of the term carnivore plants? It looks like a dragon in the sand. You can also visit it because it has 2 layers. Yeah, I hope that you'll have a good time when you visit this place. We will talk you through ChatGPT as well as its pros and cons. However, a few of you might be wondering what ChatGPT actually is. We are here to raise our voice over the concerns of water pollution. Firstly, we would like to state that water pollution is really here. Marbles in his stomach. He was near death. That sounds so terrible. I also read the news in Quảng province. In our opinion, that schools should ban electronic gadgets in class because it causes
distraction. So, what do you think about it? Yes, I think that is a very great idea. Hành trình đầy cảm xúc của Super Junior 2023 đã đi đến chặng cuối cùng. Đội chơi nào sẽ tỏa sáng và giành chiến thắng chung cuộc? Hãy đón xem trận chung kết của Super Junior 2023 ngay sau đây. Chúng ta hãy cùng bước ngay đến với thử thách đầu tiên của Super Junior. Thử thách này mang tên Super Junior! Fast but not furious. Mỗi đội được nhận 3 set chữ cái. Trong 1 phút, bạn thứ nhất ghép mỗi set đó thành một từ tiếng Anh. Sau đó, mô tả cho bạn thứ hai đoán từ. Bạn thứ nhất có quyền xác nhận đúng hay sai hoặc mô tả thêm để bạn đoán đúng. Thời gian mô tả và đoán từ trong 1 phút. Chỉ dùng tiếng Anh để mô tả, không nhắc đến từ đó, không được đánh vần. Bạn đoán từ có thể nói next để chuyển sang từ khác và có thể quay lại nếu vẫn còn thời gian. Mỗi từ xếp đúng được 5 điểm, mỗi từ đoán đúng được 5 điểm. Chúc các đội may mắn. Are you ready? Yes. Good. Bây giờ theo như các con đã bốc thăm thì đội xanh sẽ là đội tham gia thử thách trước. Xin mời con. 1 phút dành cho các con. Bắt đầu. Xong rồi ạ. Còn đến 35 giây nữa mới hết giờ. Blue team, are you ready? Yes. So, your 1 minute start from now. This is a humanoid technology. Robot, correct? My final answer is robot. This is the thing that can this is a thing that you can look in with and can track somebody's move. GPS? Correct. It can be seen through a. This is a thing where you put in where you can hear with. A speaker? Correct. Or you need to put in something that you can so that you earphones. Correct. My final answer. Earphones, correct? My final answer is earphones. This is a thing that usually is tracked is built in corners so that you can track somebody's move inside a room. Camera. Correct? My final answer is camera. Các con đã trả lời đúng cả 3 từ rồi. Chúc mừng đội xanh. Đội xanh vừa hoàn thành thử thách của mình rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chinh phục thử thách của đội đỏ. 1 phút dành cho đội đỏ. Bắt đầu. Bây giờ mình cố gắng là 2 từ mà con tìm ra được thì hãy diễn giải để cho bạn mình có thể đoán ra nhé. 1 phút dành cho các con. Bắt đầu. This is an electronic device and it is very convenient. You can bring it anywhere. A phone. Correct. My final answer. My final answer is a phone. Okay, next one. This is also an electronic device, but it is bigger and here you need a mouse to use it. A computer. My final answer is computer. That's very good. Đây đã là một sự khởi đầu rất là tuyệt vời rồi. Và cô chúc là các con sẽ chinh phục 3 thử thách tiếp theo tốt hơn các con nhé.
Đội đỏ đã hoàn thành thử thách của mình rồi. Vậy thì bây giờ sẽ đến đội cuối cùng, đội màu cam. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi ạ. Thế thì mời con lên sân khấu. 1 phút của đội cam, bắt đầu. Một phút để diễn giải và đoán từ của đội cam. Bắt đầu. Okay, so the first phrase is a word that tells something that you have to do really fast. You have to do really fast to have this. Code? No. It is also the name of a famous YouTuber. More information, please. Okay, here is a YouTuber. It is a fan of Cristiano Ronaldo. Speed. Yes. Pronounce speed. Okay, so the next phrase is a word that tells something that you need a link to click in. Website. Yes. Pronounce website. Okay, so the last phrase is a word that tells something that you use it to make paper. Printer. No, nearly. You use it to make the paper with the words on it. Printer. Yes. The pronounce is printer. Wow. Xin được chúc mừng đội cam. Với màn thể hiện xuất sắc khi xếp và mô tả đúng cả 3 từ khóa của chương trình, đội xanh và đội cam, mỗi đội đã ghi được tối đa 30 điểm ở thử thách đầu tiên này. Sắp xếp và mô tả chính xác 2 từ khóa, đội đỏ có 20 điểm đầu tiên. Một lần nữa xin được chúc mừng cả 3 đội chơi đã hoàn thành xuất sắc ở thử thách này. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với thử thách thứ 2 của chương trình Super Junior. Thử thách này mang tên Super Explore. Mission Possible. Mỗi đội được gặp một vị khách nói tiếng Anh. Người đó đưa ra một tấm bưu thiếp về một địa danh nổi tiếng hoặc một sự kiện văn hóa của Việt Nam. Các đội suy nghĩ trong 2 phút. Sau đó có tối đa 2 phút để giới thiệu với vị khách về sự kiện hoặc địa danh đó. Ngôn ngữ để giới thiệu tiếng Anh. Mỗi giám khảo cho tối đa 20 điểm. Điểm của đội chơi là tổng điểm của các giám khảo. Chúc các đội may mắn. Chào mừng cả 3 đội chơi đã đến với thử thách thứ 2, Super Explorer. Ở thử thách này thì đội xanh sẽ là đội tham gia thử thách đầu tiên. Xin mời các con lên sân khấu với cô nào. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi, thế thì bây giờ cô Super Phương xin được mời vị khách mời đặc biệt bước lên sân khấu của Super Junior. Hola. Are you a local muchachos? Who? Are you local? Yes, I am. You are local muchachos. Oh, fantastico. Me, I have problema. Oh, okay. My amigo, he give me this photograph. Oh, it's photograph. Okay, and I don't know where it is. Oh. So, do you know? Yes, we do. we do do? know. Yeah. We Okay, do. okay. Can I give you 2 minutes? Okay. Dos Yes. minutos, Yes. and you can tell me about it. Okay. Okay. And 5 seconds. Okay, muchachos, what can you tell me? Okay. So can we start now? Okay. Hey, can you gently close your eyes and do me a favor, please? Now, let your imagination embark you on a journey to what, where, and when the soldiers used to hide from the enemies in the past. Now, slowly
Now, slowly open your eyes. You are now standing in front of the entrance of Cu Chi tunnels, where it was built in the 20th century. Back when France invaded Vietnam, then they used the Cu Chi tunnels to hide from them and get protection from the French people. Under there were multiple layers. They had living quarters, kitchens, and even places where they could play, and a hospital. Under the tunnels, the soldiers, they used to play and use this as an entertainment source. But the bad living conditions of the diseases and the rats make hundreds of soldiers, or even thousands of them, injured. Also, back in the past, as you know, when France invaded Vietnam, they were a very hard enemy for Vietnamese people to face. Visitors, so when you go there, you can explore the underground living conditions. You can see how they lived there every day, where they stored stuff. And did you know that some of the tunnels were only 1 meter high and only around half a meter wide? Then it might be very hard for you to go there. But first, it is worthy because welcome to Cu Chi, where legend resides. It's a testament to resilience, where heroes hide. Beneath the ground, a labyrinth unfold. Cu Chi tunnel, where stories unfold. A network of tunnels, a hidden maze. Cu Chi's secrets concealed in its ways. Once used in war as a strategic hold, Cu Chi tunnels, where brave hearts were bold. What a wonderful journey that was. Please hope you learned something. I learned so much. Wow. Amigo Spanko. Wow. Do you have any more questions for them? What is the cuisine in the tunnel? So it is not quite called cuisine as Cu Chi. The entrance, there are lots of entrances to Cu Chi tunnels, but mostly they're in the jungle and the forest. So they mostly eat what they can find there. For example, herbs, and they can only catch some small animals like rabbits or squirrels for food. And it wasn't that, the living conditions there were horrible, and they also ate the rice, and they also ate the rats and worms under there. Do you want to eat rats? No. Okay, so you know the history of these people living under the ground in these terrible conditions. Yes. So does that make you feel privileged to be able to live now as you do, above the ground in healthy conditions and eating things that aren't rats? Yes. So to me and my friend, we have the same answer. First of all, we feel very privileged, and we are growing up in the technological driven era. Also, people in the past, they need to fight. They're soldiers. They need to fight for their country. They're participating in wars that shouldn't happen. And you have to be very brave to go in there, and we're very thankful that they have fought in this war to help their country, so we don't have to fight it, and we can live a very, very healthy life above ground. Great, thank you. Good to show that you respect the past and your ancestors. So, yeah, thank you. Cảm ơn những câu trả lời của các con, rất là tuyệt vời. Thank you, Mr. Matthew. Thế là đội xanh đã hoàn thành thử thách của mình rất là xuất sắc rồi. Xin chúc mừng các con nhé. Vâng ạ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với đội đỏ trên sân khấu nào. Mời các con. Các con đã sẵn sàng cho thử thách này chưa? Dạ rồi. Cô rất thích cái tinh thần đó. Thế thì bây giờ cô sẽ mời vị khách mời đặc biệt đó lên để gặp các con nhé. Dạ. Xin mời vị khách mời đặc biệt của Super Junior. Yay! Finally, I made it to Hải Phòng. Oh, hello. Hello. Are you guys the local in Hải Phòng? We're actually not, but we are from Quang Tri province, and we came here for a vacation. Oh, really? For traveling? Yes. Very good. So, hey, I am a big fan of Vietnam, especially the history of Vietnam. And I've been reading books about Vietnam a lot. And I'm very curious about a place in Hải Phòng. So over here, you can take out the picture. So you know where this place is? Yes. Can you share with me more information about this? Of course. Thank you. So I'm in a hurry. So can you give me very quick information in 2 minutes? Yeah, we'll be willing to help you. Okay, thanks.
Hey, you guys ready? Yes, Yes. we're ready. Yeah, here we go. Okay, so in this picture here, this is Bedang River, and do you know where is it located? It is located in Haiphong province. I mean, it is a river since that's why it is in Haiphong province. And there is a mesmerizing history along with this river. And one of the most famous battle that we have learned about this is the 938 Battle of Bedang River by Nguyen. So not only the view here is beautiful, but it all because you are a person who like to learn about history, you can read more about history of Bedang River. So can you tell her what is the best way to get there? The best way to get there is by boat, or if you are nature, you can sometimes swim over there or paddle over there. Okay. And first we have to go by cars or trucks or even buses, or else go by plane, so you could then go by bus and go by boat to get there. And if you want to stay over so that you can discover more about this, you can rent a resort or some places to stay overnight that make yourself the most comfort. And when you go there, you can see the remaining of the Bedang battle, and also you can come there to glorify the 3 famous heroes that have had a fight on this river. So I hope that through this information, it is enough information for you to come there and enjoy the view of Bedang River. Thank you. Cảm ơn các con. Thank you. So you have any question for them to know more about this place? So you said that there was a very renowned general, Ngô Quyền, right? Yes. So my question is, if you were Ngô Quyền after fighting against the enemies, what you gonna say to the enemy after winning the battle? Well, I was Ngô Quyền, yeah, that's just imagination. I would say that it's like, this is our country, Vietnam, and you have no right to take over it. It is our country, and we have the right to protect it. Thanks. Thank you. Cảm ơn cô Hoa và cảm ơn đội đỏ. Ở phần thể hiện này, chúng ta vừa từ địa đạo Củ Chi lại đi qua sông Bạch Đằng. Thế thì địa điểm thứ 3 là địa điểm gì? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với đội cam nhé. Are you ready for this challenge? Yes. Good. Và bây giờ, cô shipper Phương xin được mời vị khách đặc biệt bước lên sân khấu của shipper Junior. Hello, friends. Hello. Hi. Yeah. Oh, I just got here from Japan. I'm Japanese. Oh, okay. From Tokyo. And this is the first time I visit Vietnam. And can I have some question, please? Yes. Oh, sure. Yeah, a friend of mine, he keep suggesting me to visit this place, but I have no idea where is it. Do you know where is it? What is it? Yes, it is quite near our hometown, so I can tell you some information about it. Wow. This is the siêu. Oh, okay. But I'm a little bit in hurry, so can you give me just 2 minutes to tell me more about this place? Yes. Yeah, sure. Okay, thank you very much. So first thing first, have you ever been to this place, or did you ever heard of the name Quan Chi Citadel before? No. So my partner, can you please tell her about the locations, the most important part where we have to go there? Please, certainly. Oh, first I have to ask you this question. The first time you see this picture, what is your emotion? It's like you're amazed or what? I think it's look old.
Oh yeah, so I'm gonna tell you. This is great because it was built during the 19th century in the 19th century fort, and you know this place is so ancient, and also it was built like it is long, and it has square miles over like 2,000 meters, with 4 meters in height and 12 meters thick on the foot of the walls. Oh. For more information. Well, as you see, this place is much bigger than you ever thought it is. But, you know, this was influenced a lot and was destroyed almost completely because of the American War. Between 1969 and 1972, these invaders came to Vietnam trying to take out the community of our country. And so, you know what happened to this place? In the French wartime, the French had built a jail from here, and then they keep the people with an anti-political point of view. And so, during the French wartime was over, the people of the French army and the American army, they just back up. Oh. And do you know what happened next? Of course I do. Okay. I just want to know, yes. So, as you know, this was completely destroyed, but there were these types of museums to commemorate the victory of Vietnamese between the other people. I hope you have a great time understanding our country, visiting new places, and also seeing this old hometown that your friends had told you. And I will see you next time. Wow. Thank you so much. I have a lot of information that I really want to know. So, can I have more question, please? Yes. Good. Sure. So, Yes, do you think how to get there and what the best time in the year to get there? But it doesn't remember on the seasons because this was for like the souls to commemorate the other people. So if you even go here, you can see the warmth of our soldiers who had fought in wartime and tried to sacrifice themselves for the freedom of the country. And you know, because there are lots of time you can visit, so no time is the best. Because historical events, it doesn't happen in a way. It doesn't happen in a season. Because it's always in the book that teaches us about history of our country, I mean Vietnam. So I think that you can visit this place, I mean the Quảng Trị Siêu Wall, every time you want. And it is my pleasure to show everyone that this place is in my country. Yeah, because I heard that there are a lot of storm during the storm season in Vietnam. So if I go there during the storm season, is it dangerous for me? It's not really, because it's not really close to sea. It's like quite inway, so you don't need to worry about flooding or rainstorms or being flooded by this place. And this place, if there's a storm, you can stay in the hotel, or because Vietnamese people, they are very friendly. And also when you visit this place, I think that storm doesn't matter, because the soldiers who have fought in this battle, there are lots of blood over this place, and the people have to upgrade more so that it will be like this historical relic site. And so I think that storm doesn't matter. All right, thank you so much. I must go immediately. Maybe right away. Okay. Thank you very much. I appreciate that. Okay, Thank you. Cảm ơn cô Linh. Cảm ơn các con rất nhiều và chúc mừng phần thể hiện của các con ở thử thách này. Ba đội chơi của chúng ta đã hoàn thành thử thách thứ 2 rồi. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét cũng như là điểm số từ ban giám khảo dành cho các con nhé. So, I will give the orange team some feedback. Okay? So, once again, really good performance. So, well done to you. You started off really enthusiastic and energetic, and you continued that throughout the entire presentation and even in your questions. Really good. And you were quite fast, but you were very clear, even though you were fast. So that wasn't bad. It was just a way to express your enthusiasm. Okay? And you were very knowledgeable. But one funny thing you said was you said square miles over 2,000 meters. But it's okay. I know what you meant. You're very interactive with your guest, back and forth, asking questions. Do you know this? And being cooperative between the two of you. You share the load probably 50-50, like every other time before. It's really good. And I could really feel the passion when you were explaining the place. So it was brilliant. And I really like how you said, it doesn't matter about the time of year.
it's raining, whatever. It's about history. You go there to pay tribute to what happened there, right? And I agree. So, yeah. Once again, really good job. Well done to you guys. Thank you. Thank you, Mr. Matthew. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét đến từ Miss Hoa nhé. Cái quan trọng nhất ở trong cái phần thi này là ban giám khảo muốn nhìn thêm được cái nội dung hiểu biết của các con một cách rõ ràng, tự nhiên và thực sự làm chủ cái content mà các con muốn truyền tải văn hóa của Việt Nam tới thế giới. Cái mạch bài của các con cô vẫn đánh giá rất là logic, rất là mạch lạc. Và cái phần phân chia teamwork rất là đồng đều, nhưng mà lại rất tự nhiên và vẫn giữ được độ interaction với khách mời. Và khi mà vị khách mời thầy Matthew nghe các con trình bày thì cảm giác là rất là gọi là sống động. Và các con không dừng lại tại đấy. Cái phần cuối cùng của bài chia sẻ thì các con nói về cái lòng tự hào của các con, hay là cảm nhận của các con về cái độ gọi là kiên cường, quật cường của những anh hùng thời đó, đúng không? Và đó là cái điều mà cô rất là vui khi các con truyền tải được. Overall, không còn lời nào để mô tả nữa. Cô rất là tự hào về hai con. Rồi, chúng con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô Hoa. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận xét đến từ cô Super Mỹ Linh ạ. Hôm nay cô được nhận xét về đội áo đỏ. Và cũng như hai đội bạn thì cô thấy rằng là các con đã thể hiện cái phần thi của mình khá là đĩnh đạc và tự tin. Giá như là các con có một chút teamwork với nhau được một chút xíu nữa thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà cô thấy đặc biệt là bạn Thanh Trúc á, Trúc nói năng rất là gãy gọn, mạch lạc, nhiều đủ thông tin và cũng rất là nhiệt tình, nhưng mà không quá sốt sắng và rất là gọi là lịch sự, lịch thiệp đối với một người mới đến á. Và nhiều khi người ta cũng là người khách du lịch nhưng mà người ta chưa phải là người nói tiếng Anh giỏi. Thế nên là các con cũng đã nói rất là từ tốn nhưng mà đầy đủ thông tin về cái dòng sông Bạch Đằng. Và các con cũng đã nói về trận của chúng ta, đúng không ạ? Ở câu hỏi cuối cùng là nếu như bà con là ngài Ngô Quyền hồi đó thì con sẽ như thế nào, thì con cũng đã tưởng tượng ra là nếu mà là con ấy thì con sẽ tuyên bố được cái chủ quyền của đất nước Việt Nam. Và đấy là điều mà cô đánh giá cao. Và cô đánh giá các con cũng ngang bằng như hai đội bạn. Và cô cũng thấy rằng rất là tốt. Chúc mừng các con. Cảm ơn cô Mỹ Linh. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với phần điểm số của ban giám khảo dành cho các con nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đội xanh ạ. For you. Wow, 20 điểm dành cho đội xanh. 20. Wow. Điểm số tuyệt đối ở trong thử thách lần này. Xin chúc mừng đội xanh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm dành cho đội đỏ. 19 points. Wow, 20 điểm. Tôi giỏi quá, tặng các con 20 điểm. 19 điểm, số điểm cũng rất cao. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với số điểm dành cho đội cam. 20 điểm. 20. Wow. I give you 20. Wow, một số điểm tuyệt đối nữa dành cho đội cam. I can't believe it. Cả ba đội chơi đều có những màn thể hiện rất tốt ở thử thách Super Explorer. Số điểm của các đội chơi ở thử thách này như sau. Đội xanh và đội cam vẫn đang tỏ ra vô cùng ngang sức ngang tài khi mỗi đội cùng giành được tối đa 60 điểm từ ban giám khảo. Đội đỏ mang về thêm 58 điểm cho đội của mình. Kết thúc hai thử thách đầu tiên, ba đội chơi đang có số điểm như sau. Đội đỏ đang có 78 điểm, tạm thời xếp ở vị trí thứ 3. Cùng có 90 điểm, đội xanh và đội cam đang cùng ở vị trí dẫn đầu. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách tiếp theo của chương trình Super Junior. Thử thách này mang tên Super Mind! Great Genius. Mỗi đội trả lời một bộ 10 câu hỏi. Thời gian tối đa 2 phút, bao gồm cả đọc câu hỏi và trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Chỉ ghi nhận câu trả lời đầu tiên. Một trong hai bạn, ai đưa ra câu trả lời cũng được. Ngôn ngữ sử dụng tiếng Anh. Giám khảo tại hiện trường sẽ quyết định trong tình huống không rõ ràng. Chúc các đội may mắn. Đội xanh ơi, các con sẵn sàng chưa nào?
Rồi ạ. 2 phút dành cho các con lắng nghe và trả lời câu hỏi. Bắt đầu. Fill in the blank. A is a mobile phone that also has some of the functions of a computer. For example, the facility to use apps and the internet. A smartphone. Which kind of art is the Cham dancing girl statue? A sculpture, architecture, dancing, or a painting? Sculpture. Fill in the blank with 2 words to complete the sentence. Dan Bao is a traditional... Instrument. What is another name for the Mekong River? A skip. How many times did the Tran dynasty defeat the Hmong Yuan enemies? 3. 3. What is the even number right before 418? 416. What is the name of the software that you use to create text documents in Microsoft? Word. Fill in the blank. Having a body temperature higher than normal in response to a disease or illness means that you have a... Fever. Fill in the blanks. Marie Curie won 2 Nobel Prizes in which 2 fields? Physics and chemistry. Which is the largest ocean in the world? Pacific. What is the another name for the Mekong River? This is the only question you have left. The Delta River. Như vậy là đội xanh đã trả lời đúng 8 trên 10 câu. Và như vậy các con đã mang về cho mình số điểm cũng rất cao. Đó chính là 80 điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội đỏ. Các con đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 2 phút dành cho các con lắng nghe và trả lời 10 câu hỏi. Bắt đầu. What gas do plants often give out during the daytime? Oxygen. Which musical instrument do players put on their shoulders to play? Violin. When 2 people sing together, it is called a duet. If one person sings, what is it called? A solo. Which country has this tower? Italy. How many days and nights did it take to gain the victory of Dien Bien Phu in the air in 1972? Next. Nok Tram has 18 pens. Tran Ha has 1/3 as many pens as Nok Tram. How many pens does Tran Ha have? 6 pens. There is a robotics competition which has been broadcast on VTV7. What is the name of the show? Next. Look at the picture. What kind of printing technology is it? 3D printing. Look at the pictures and name these technological devices. Next. Look at the picture. What technology is A used? VR headset. How many days and nights did it take to gain the victory of Dien Bien Phu in the air in 1972? Next. There is a robotics competition which has been broadcast on VTV7. What is the name of the show? Next. Look at the pictures and name these technological devices. A computer. A camera. How many days and nights did it take to gain the victory of Dien Bien Phu in the air? Next. There is a robotics competition which has next. been broadcast. How many days and nights? There are only 2 questions you have. Only 2 questions. Guess a number. 72. Okay, thank you. Time is up. Và chúc mừng đội đỏ, các con đã trả lời đúng được 7 câu. Và như vậy các con nhận được số điểm là 70 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách dành cho đội cam. Các con sẵn sàng chưa nào? 2 phút dành cho đội cam. Bắt đầu. Fill in the blank. Degrees Celsius is the normal temperature of a human body. 36. What do we call a device that is placed inside a car, engine, clock, radio, then it produces the electricity that makes it work? Next. Which type of vehicle is not on the ground and can't fly? Next. What is the largest rainforest in the world? The Amazon rainforest. Who invented the telephone? Alexander Graham Bell. How many sides does a hexagon have? 6. To create a table in Microsoft Word, which tab on the toolbar do you click before clicking table? Insert. What do we call the soft light part covering a bird's body? Feathers.
Which character in a Japanese comic book that comes from the future and has many modern Doraemon. devices? Which word do you use to call these software applications? Chrome, Safari, and NES. What do we call a device that is placed inside a car engine, clock, radio, etc. that provides the electricity that makes it work? Motor. Which type of vehicle is not on the ground and can't fly? Water vehicles. Đội cam cũng đã hoàn thành rất là tốt. Các con trả lời đúng được 6 câu. Đó cũng là một con số rất là cao mà. Và như vậy, ở thử thách này thì các con đã nhận về cho mình số điểm là 60 điểm. Ở thử thách Supermind, với 6 câu trả lời chính xác, đội cam mang về thêm 60 điểm cho đội của mình. Nhỉnh hơn một chút, đội đỏ ghi được 70 điểm. Và xuất sắc hơn cả là đội xanh với 80 điểm. Kết thúc 3 thử thách của Super Junior, số điểm của 3 đội chơi như sau. Ở vị trí thứ 3 là đội đỏ với 148 điểm. Với 150 điểm, đội cam xếp ở vị trí thứ 2. Và với 170 điểm, đội xanh đang ở vị trí dẫn đầu. Chỉ còn một thử thách cuối cùng để tìm ra đội chiến thắng chung cuộc của Super Junior 2023. Hãy cùng đón xem các đội chơi sẽ tỏa sáng như thế nào trong thử thách Superstar ngay sau đây. Cả 3 đội đều đã vượt qua 3 thử thách của Super Junior rồi. Vậy thì chúng ta hãy mau chóng đến với thử thách cuối cùng của Super Junior ngày hôm nay. Thử thách này mang tên Superstar. Best Storyteller. Các đội sẽ bốc thăm để chọn ra một bức tranh cho đội của mình. Đội chơi có 3 phút để suy nghĩ về nội dung được gợi ra từ bức tranh đó. Sau đó, hai thành viên sẽ có thời gian là 1 phút 30 giây để thuyết trình, kể chuyện dựa theo bức tranh. Các giám khảo chấm độc lập theo thang điểm 20. Điểm của mỗi đội là tổng điểm của 3 giám khảo. Chủ đề ngày hôm nay là Technology. Và theo như bốc thăm thì đội xanh đã nhận được bức tranh thứ nhất. Vậy thì chúng ta hãy cùng ngước lên màn hình để xem bức tranh dành cho các con là gì nhé. Ba phút dành cho đội xanh thảo luận. Bắt đầu. Hết giờ. 2 phút dành cho đội xanh. Bắt đầu. Oh, hi. We only have 2 minutes, so we cannot say the full story, but we're time travelers from the year 2123. We are here to tell you about how robots can be used in our daily lives. Introduce. And also, I came here with my little robot friend here, Duxby. Firstly, we would want to talk about the advantages of having a robot in our house. Firstly, we can use that robot to help take care of people, whether disabled or not, young or old, or even if they need help or not, then having a robot will be very beneficial. For example, if a disabled person, for example, has got amputated and cannot use their legs, then me or any other type of robot can go help them buy groceries. Also, we can take care of children, even if their parents, they are on work or going anywhere, then these can act as babysitters and will cost, and in the long term will cost less money. Linking to our little friend's point here, secondly, robots can go to dangerous missions or can help us in daily lives. What I mean by this is, first of all, when humans get old, and when they get old, their ability to walk, their ability to go everywhere that they want in their teen years have been lost, or at least have reduced by a lot. So here, robots can go, and they can help us. They can buy us lots of food. But having robots are also bad. For example, they might go back on their owners, and they might not do as what we intend. So here, we are here to tell you that how robots can be beneficial and it can be very harmful. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn phần thể hiện của các con.
Cô rất là thích cách đặt vấn đề của các con bằng việc là mình hóa thân thành robot và kể về một câu chuyện ở trong tương lai. Please give them questions. Hello, robot. Hello. Okay. Are you on the side that robots are good or bad? So we're here to tell you that robots can both be beneficial for us and can have some drawbacks. First of all, robots, they're like machines. They can go help us. They can go buy food for us. They can go buy us medicine when we're sick. But also robots can also betray us because we never know how robots are created. And maybe their code in their chip might expire. So do you think I should get a robot? So in some circumstances, for instance, if you're like very old and like you cannot walk, and for example you have like a family member that will be there and be willing for you, then I believe that you should get a robot. First of all, then robots will be very beneficial. When the humans and your family members, they're cooking for you, robots can go outside to buy your medicine. For example, if you're sick, also robots can buy food for you so that your teenager can cook, or even the robots can cook. Thank you. Các con đã thể hiện quá tốt rồi. Đã có một câu chuyện rất là thuyết phục. Chúc mừng các con một lần nữa ở phần thể hiện này. Chúng ta vừa được nghe câu chuyện về robot. Thế còn với đội đỏ, bức tranh của các con là gì? Hãy cùng hướng mắt lên màn hình nhé. Ba phút dành cho đội đỏ suy nghĩ và thảo luận. Bắt đầu. Ba phút của các con đã hết rồi. Bây giờ mời các con lên sân khấu cùng với cô nào. 2 phút dành cho đội đỏ. Bắt đầu. Greetings, everyone. So look at this picture. Can you tell me what is the problem with it? The problem in this picture is a robot kicking a human. And that meant that humans are creating lots and lots of robots, which can lead to many people to lose their jobs, even make the society turns over, which can make people lose jobs. Well, do you know what happened when people lose their jobs? Well, nowadays manufactories have robots to do humans' job, to do job that humans should have done. So as technology improve, many people have lose their jobs due to the increasing amount of robots. So, do you think that we should stop this problem, or should find a way that human can still work and we can still develop robots? To me, instead, we shouldn't stop the robots. And if we stop the robot, our world shouldn't be get more socialized or civilized, or even might not get better without any robots. But instead, we might have to work with the robots. We have to create robots, but in a different ways. The ways that humans can get businesses and have weaknesses. So humanity need to find a way so that we can still develop robots and creating many things. And then human should also have jobs to work. Maybe we can create machines that helped humans work easier. And that is our team opinion about this picture. Cảm ơn đội đỏ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe thêm những câu hỏi của ban giám khảo nhé. Speaking of the robots playing the role as a teacher, I see the fact that there's so many robots in Japan classes. Robots are teaching over there. What do you think about that? Well, in my opinion, I think that it isn't such a good way to let robots overtake the job of a teacher, because we already know the benefits. It's like robot is artificial intelligence, so that they can know a lot of things that a teacher don't. But having a teacher as a human can help connect and to understand each other's feelings when doing something. And it will also, and it's like face-to-face with a human is more natural. And about me, I think that it's very not a good idea. Children need to interact with humans, not robots. And also, robots do not have feelings, emotions, since they're robots. Or teachers, they can help the students overcome with them
And if robots help with the children, like the children is very sad, emotionless, and it will not help them since that is a robot. And robots have no feelings, might not just answer that question when they know it, but not like human to think and solve problem. Just get the ideas from the humans. I think that's a good answer. Cảm ơn các con rất nhiều về bài thuyết trình rất là tốt ngày hôm nay. Chào, cảm ơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bức tranh của đội cam nhé. 3 phút dành cho đội cam, bắt đầu. Ba phút của các con đã hết rồi. Bây giờ xin mời đội cam sẽ lên sân khấu nào. Bây giờ các con sẵn sàng chưa nào? Rồi ạ. Thế thì 2 phút dành cho đội cam, bắt đầu. Greetings, we're the GDTM, or the Golden Dragon Technology Media. Today, we're going to be talking about a social issue that's been a lot lately, which is social thieving. And you know, Jenny, she is a boss of a charity company, the foundation company, and she is planning to take lots of money in her bank account so that she can put it all into the charity. And she is very famous because she is generous and had a kind-hearted heart. And you know, because of this, the thieves are planning to having the money stolen, and mostly is this Albert. He disguised as a policeman and he talks and chats with Jenny. Well, this was an unknown thief company, but because it's unknown, we called him Albert. So they were talking that he pretended to be a head of a charity organization and he wanted the money. So she decided to make a face coat, and Albert decided to put on a mask to pretend to be the real leader while being a fake gang. Jenny believed in Albert, and mostly she also sent her own personal information so that she told him that they should chat on Messenger or Zalo, and they have informations together, and she believed that he would give her lots of money so that she can upgrade her charity foundation. The Jenny's Foundation charity. Well, from here, we can see that this problem has been extremely widespread. So sometimes we have to be more cautious in the modern world, or we might get tricked and we can lose a lot of money. And because of this, we have to send a order to the government that they should focus more on this problem, because the information about every people in society is important. And this is also the end of our news in the GDTM, and goodbye. Cảm ơn các con. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những câu hỏi từ ban giám khảo nhé. My question is, should you publicize too much of your personal information on the internet, and why? So I honestly think that we should broadcast, but we also need caution before. We might need to ask the government, because if they can't know someone, they have face recognition. These people have cards. If they don't know someone, which we're calling, then we shouldn't believe. But sometimes, if the government has ensured that this is an extremely safe place, then we can be ensured that we can give money, charity, and other things to other people so they can have a better life. Not for other people to use their money as a hook and using this for become rich. And I also have lots of information to this idea, and mostly you know it because there are lots of kinds of in the government. There are people, they have a generous and they are hardworking and have a kind heart. But sometimes they do lots of things that are not good, and they just want to have much money in their bag and upgrade their lives. But there are lots of people in society, in their district or their city. They don't have enough food for just one meal, but their home is also a problem. Lots of people are homeless. And also, I think that the government should focus on this thing. But personal information, it is
different problem because some people, they want to send their personal information to someone they believe. But speaking of them, we can see that even their friends, if they lend their friends some money so they can borrow, it is a different problem because let a friend borrow money, it is a problem that the friend, they can steal the money and they send it to other people or do lots of bad things. Because some people, they want much money for themselves, but not for society. Một lần nữa, chúc mừng cho sự thể hiện rất là xuất sắc của các con nhé. Cảm ơn ạ. Cả ba đội chơi đã xuất sắc vượt qua thử thách cuối cùng của chương trình Super Junior trận chung kết ngày hôm nay. Vẫn rất còn nhiều điều bất ngờ sắp sửa đến, đặc biệt là điểm số của ban giám khảo. Nhưng mà trước đó thì chúng ta hãy cùng giải trí, thư giãn một chút với một phần biểu diễn của hai tài năng nhí ở đây. Và cô muốn mời đội cam sẽ lên sân khấu để tặng cho tất cả mọi người một bài hát mà các con đã chuẩn bị. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fits. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Cảm ơn bài hát thật là đáng yêu và làm nóng cả sân khấu lên. Bây giờ các con đã sẵn sàng để nghe nhận xét của ban giám khảo chưa nào? Rồi ạ. Thế thì bây giờ cô sẽ xin mời lời nhận xét đến từ thầy Matthew trước nhé. So, I will be giving feedback for the orange team. Again, Golden Dragon Entertainment Media. I like your little organization, I guess. So that was a very strong performance, once again. You gave a very strong intro, and you continued to maintain your energy throughout. You were given a very, very complex subject. Like, I would struggle to talk about what you just struggled. I mean, what you talked about. It was, yeah. Identity fraud is very hard to understand, especially if you're young, and you did an amazing job explaining that. So, well done. You were very fluent throughout, completely coherent. Your pace was good. You had enough energy to feel charismatic, and you shared the workload once again. So, well done again. Only one little thing I noticed. You said, at the start, you said there's been a lot of lately. So I think you meant to be there's a lot of talk about something lately, but you just said there's been a lot of lately. So that was just one thing. And then your vocabulary, nothing really stood out in that one, but I guess that might be due to the subject. Within its nature, there was nothing really special, rare words to put in there. So that was okay, but overall, really strong. Once again, well done. Thank you for being here. And yeah, congratulations. Thank you, Mr. Matthew.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét đến từ Miss Hoa nhé. Cô Hoa sẽ nhận xét cho đội đỏ nhé. Lần này cô có lời khen ngợi cho Minh Khôi. Con nói rất là rõ ràng, mạch lạc và đặc biệt là cái sự tự tin thấy rõ trong cái phần trình bày của con, và cụ thể là cái phần con chủ động giơ tay bổ sung ý kiến của chị Thanh Trúc khi mà mong muốn nói thêm cái ý kiến của mình. Big thumbs up, ok? Thì cô cũng muốn bổ sung thêm trong cái phần trình bày của các con đang nói rằng là we should stop the robots. I don't think so. Bản chất thì hiện tại là robot đang đóng rất là nhiều vai trò quan trọng thay thế cho con người. Thứ nhất là bạn robot có thể làm việc mà bằng năng suất của 5 đến thậm chí 10 người cộng lại với một công việc lặp đi lặp lại mà chúng ta không cần con người. Thì robot làm và năng suất rất là cao. Thứ hai nữa, con có thấy rằng là chúng ta là những người có cảm xúc và có sức khỏe. Và bạn robot thì là một cái vật gọi là được hiểu là vô tri vô giác, đúng không? Làm theo mệnh lệnh của con người. Vậy thì khi mà làm việc maybe chúng ta có thể mệt mỏi, nhưng robot thì không biết mệt mỏi. Vì vậy cho nên robot cũng rất là tốt trong cái quá trình giúp đỡ các cái doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó với Minh Khôi có nói một ý cô nghĩ là đúng. Đó là robot thì có thể giúp con người làm trong những môi trường gọi là dangerous environment. Nhưng mà ý con có thể là harmful environment, right? Tức là cái môi trường mà có thể độc hại thì con người hạn chế làm nhưng robot có thể làm thay. Vậy tất cả những gì cô Hoa vừa nói đó là cái advantages, cái lợi ích của robot. Và đó là cái thông tin cô muốn bổ sung cho các con nhé. Vậy thì cô cổ vũ là chúng ta không nên dừng robot mà chúng ta cần control, chúng ta kiểm soát làm thế nào để cái tầm quan trọng của con người vẫn sẽ được nâng cao. Tuy nhiên thì các con ăn điểm của cô và ban giám khảo ở cái phần trả lời câu hỏi rất là mạch lạc, đặc biệt là Thanh Trúc. Chúc mừng hai con đã hoàn thành xong phần thi của mình nhé. Cảm ơn nhận xét của cô Hoa và chúc mừng đội đỏ đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ cô Mỹ Linh. Cô được nhận xét về đội xanh. Thứ nhất là cô rất thích câu chuyện của bọn con. Một câu chuyện viễn tưởng và cách bọn con kể chuyện cũng thú vị nhất khi mà các con chia cái team của mình thành hai nhân vật. Trong đó có robot và có người. Và mang cái câu chuyện đến năm 21-20 đúng không? Để mà kể một câu chuyện viễn tưởng. Và cô thấy rằng là cái trí tưởng tượng của bọn con rất là tốt. Mặc dù là đội thi đầu tiên thì là mình cũng áp lực chứ. Căng thẳng ra phết đấy. Thế mà các con đã rất là... Đấy, cô mới nói là đội xanh này rất là bình tĩnh và sử dụng tốt cái thời gian của mình. Cả cái thời gian chuẩn bị lẫn thời gian trình bày. Thế nên là cái phần trình bày của bọn con là vừa đủ thời gian, vừa đầy đủ ý nghĩa, câu chuyện lại rất là duyên dáng, lại còn có cả tính kịch ở trong đấy nữa. Có cái story á. Thì trong 3 câu chuyện thì cô thấy câu chuyện của bọn con là có cái tính kể chuyện nhất. Và cô cũng đánh giá câu chuyện này là rất là duyên và cô rất là thích phần trình bày của bọn con. Giữa đội xanh và đội vàng là hai cái câu chuyện ngày hôm nay là cô rất thích. Hôm nay tất cả các con đều làm rất là tốt và cô cũng xin dành một sự ngưỡng mộ đối với các bạn trẻ tuổi mà giỏi như thế. Cảm ơn cô Mỹ Linh. Tất cả chúng ta đều đã nghe những lời nhận xét rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần điểm số của ban giám khảo dành cho các con. So we start with the red team. For you, I have 26 points. 26. 27. Chúc mừng đội đỏ. Các con đã nhận được số điểm cũng rất là cao. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với số điểm của đội xanh nhé. 28. Cô tặng các con 28 điểm. Wow. Và số điểm của cô Mỹ Linh cũng là 28. Một số điểm rất cao. Chúc mừng đội xanh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm của đội cuối cùng, đội màu cam. 29. 29 điểm. Same here. 29. Wow. 30 điểm. Với những phần thuyết trình rất tốt ở thử thách Superstar, 3 đội chơi đã nhận được những số điểm như sau. Đội đỏ nhận được tổng cộng 79 điểm từ 3 vị giám khảo. 84 điểm là số điểm đội xanh ghi được ở thử thách này. Đội cam đã xuất sắc mang về thêm 88 điểm cho đội của mình. Kết thúc 4 thử thách của trận chung kết Super Junior 2023, thứ hạng chung cuộc của 3 đội chơi như sau. Đội đỏ có 227 điểm, về đích ở vị trí thứ 3 với 238 điểm.
đội cam về đích ở vị trí thứ 2. Và với 254 điểm, đội xanh, đôi bạn thân Đỗ Đức Duy và Bùi Khâu Quang Hưng đến từ Hà Nội đã về đích ở vị trí đầu tiên, chính thức trở thành quán quân của Super Junior 2023. Chúng ta đã tìm ra được quán quân của Super Junior ngày hôm nay rồi. Xin chúc mừng đội xanh. Và đồng thời đó thì cô Super Phương muốn chúc mừng đội giải nhì, đó chính là đội màu cam, và đội giải ba chính là đội màu đỏ. Xin chúc mừng tất cả các con. Xin mời lên sân khấu Á quân 2 của Super Junior. Hai bạn đến từ Quảng Trị, bạn Minh Khôi và Thanh Trúc. Á quân 2 các con sẽ nhận được 10 triệu đồng tiền mặt cộng với 140 triệu đồng học bổng theo các thông tin chi tiết của quy định giải thưởng. Chúc mừng Á quân 2. Xin được mời lên sân khấu Á quân 1 của Super Junior. Hai bạn đến từ Hải Phòng, Hồng Minh và Tiến Lập. Á quân 1 các con nhận được giải thưởng là 20 triệu tiền mặt cộng với 180 triệu đồng học bổng theo các thông tin chi tiết của quy định giải thưởng. Xin chúc mừng Á quân 2 và Á quân 1. Và bây giờ xin được mời lên sân khấu quán quân của chương trình Super Junior. Hai bạn nhỏ của chúng ta đến từ Hà Nội. Quán quân sẽ nhận được giải thưởng là tiền thưởng 50 triệu đồng cùng với 2 suất trại hè quốc tế theo các thông tin chi tiết của quy định giải thưởng, bao gồm cả 130 triệu đồng học bổng, có nghĩa là 65 triệu đồng cho một bạn với các quy định chi tiết. Một lần nữa xin được chúc mừng quán quân của Super Junior. Xin được gửi lời cảm ơn đến hơn 2.000 super nhí đã đến từ vòng đăng ký tuyển chọn. Các con chính là những sứ giả thể hiện tinh thần ham học hỏi với tiếng Anh nói riêng và với việc học tập nói chung. Và chúc cho tất cả các con sẽ luôn luôn trau dồi kiến thức của mình để mỗi ngày sẽ làm tốt hơn mình vào ngày hôm qua các con nhé. Cảm ơn thầy Matthew, cảm ơn cô Mỹ Linh và cảm ơn Miss Hoa đã đồng hành cùng với các con trong một buổi ghi hình đầy cảm xúc. Cảm ơn đơn vị đào tạo tiếng Anh dành cho trẻ em Miss Hoa Junior đã đồng hành cùng với chương trình, đã đem đến một sân chơi tiếng Anh tuyệt vời dành cho các bạn nhỏ. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và chúng ta cùng chờ đón đến với cuộc tranh tài gay cấn và sôi động của Super Junior mùa thứ 2. Còn bây giờ thì Lan Phương cùng tất cả mọi người cùng xin gửi lời chào và hẹn gặp lại.